God bless you. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu une acclamation? Gloire soit Glory to God. Amen. I hope that we happy to be in the house of the Lord. Nous sommes contents d'être dans la maison du Is there someone Seigneur. happy to be in the presence of the Lord? Amen. Another time David was saying, L'autre fois, David disait, I'm happy. je suis When heureux they tell me to go in the house of the Lord. d'aller dans la maison du So Seigneur. I always believe Et that j'ai toujours cru, we are more than nous David. sommes plus que David. If David was just waiting for someone to tell him, Si David attendait juste qu'une personne we are more than David because nous we are in the sommes plus presence que of the Lord. David parce que nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Amen. And the reason why I say we are in the presence of Et the la Lord, raison pour laquelle je dis que nous sommes dans la présence because du it Seigneur, is written parce que c'est écrit, that wherever two or three partout où il gather est together quoi, in his name, dans son nom, he said, I shall be il among dit, je them. serai parmi eux. And this Et afternoon, cet we après-midi, believe that the Lord is already nous here. croyons qu'il est déjà ici. Amen. Amen. Okay, we're going to speak this afternoon On va parler cet après-midi about the subject that I titled à propos d'un sujet que j'ai intitulé The people that will know their God les peuples qui connaîtront leur Dieu shall do the exploit. feront les exploits. Amen. Amen. The people that shall know their God, Les peuples qui connaîtront leur Dieu, they shall do the exploits. ils feront les exploits. And the subtitle, Et les sous-thèmes, I named it Jesus j'ai intitulé was more than a man. Jésus était plus qu'un homme. Amen. Okay, so this is just a continuity Ceci est juste la continuité with what we speak about last week. à propos de ce qu'on a parlé la semaine passée. People that will know their God. Les peuples qui connaîtront leur Dieu, You will find some other scripture in the tu Bible vas trouver d'autres écritures dans la Bible that it is written, qui est écrite, mon peuple périt, My people perish perish by the lack of knowledge. par manque de connaissances. Amen. Amen. In another way, it is very Dans important d'autres mots, c'est très important to know that the knowledge of God, de connaître que la connaissance de it is very Dieu est important très important in order for us pour nous to work with God. de travailler de près avec Dieu. Amen. Amen. And when we're talking about the knowledge of Quand God, nous parlons de la connaissance de we Dieu, are not talking nous ne parlons pas about intellectual understanding, de la compréhension intellectuelle. but we're talking about the spiritual Nous understanding. parlons de la compréhension spirituelle. The people that shall know their God, Ceux qui connaîtront leur Dieu, they shall do the exploits. ils feront les exploits. Alléluia. Amen. Le peuple qui connaîtront son Dieu, The people that shall know their God, ces peuples-là feront des exploits. those people will do wonders. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Glory be to God. Amen. Amen. Alors, on dit que exploit, On dit exploit, it is described as a heroic act c'est décrit comme un acte héroïque or a noble achievement, ou un accomplissement normal, highlighting the power and the impact of those who have a deeper relationship with their God. qui montre la puissance de ceux L'impact, la puissance et l'impact. la puissance de ceux qui ont une relation personnelle avec Dieu. Relation personnelle avec Dieu. Amen. Amen. But when we're talking about the exploits, Quand nous parlons d'exploit, we're talking about the acts nous parlons de l'acte or the notable achievement ou un accomplissement notable or highlighting ou éclaircissement of the impact de l'impact of those who are de ceux that had a relationship qui ont une relation, and a deeper relationship une relation profonde with their God. avec leur Dieu. Can someone say relationship? Quelqu'un peut dire la relation. Relationship is very Une important. relation est très That importante. is where we start from. C'est là où nous commençons. C'est là où nous allons décoller avec We're Dieu. going to take off. Le peuple qui connaîtront son Dieu
know the God. Ce peuple-là feront des exploits. People will do wonders. Mais on dit que les exploits, ce sont des actes héroïques. These are great acts. Des agissements notables. These are achievements qui sont soulignés par la puissance. That are underlined by the power. L'impact des gens là, qui avaient cette relation avec Dieu. With God. Amen. Amen. Et quand nous parlons de la relation, When we talk about the the relationship, relationship la relation de tu la relation de mets Dieu. dans le contexte. Après un contact. Quand on parle de la relation, When we talk about on parle relationship, de we contact. talk about contact. Et ceux-là qui entrent en contact avec The God seront des exploits. Et ici, dans la version anglaise, they will be strong. Ils seront forts. And they will do the exploits. Ils feront des exploits. Amen. Amen. C'est ça les peuples qui connaîtront leur Dieu. These are the people that shall know their God. Et nous voulons avoir comme idée And we want to have an idea. la connaissance dont nous parlons de The Dieu. knowledge that we're talking Ce about. n'est pas la connaissance de l'école. This is not a knowledge Ce from n'est school. pas la connaissance des études. This is not a knowledge from study. Mais la connaissance dont nous The parlons, knowledge we're talking about c'est la foi dans la parole. is the faith in the word. C'est la foi dans le Seigneur It is the Jésus-Christ. faith in Jesus Christ. Et c'est ça la connaissance And dont it is nous the parlons. knowledge that we're talking about. Les peuples qui connaîtront leur Dieu People that shall know their God. auront la foi dans la parole. Have faith in the Et word. c'est comme ça que Daniel dit, That's why Daniel said, from there, de là, they will do the exploits. ils feront des exploits. Parce que ces peuples vont entrer en contact Because these people will avec get in leur contact Dieu. with their God. Ils vont faire les exploits. They will do exploits. C'est Dieu dont nous parlons, This God we're talking n'est about pas l'image que nous voyons ici de is Fouan. not this image of man. L'image d'Offman que nous The voyons image that ici, we have here ce n'est pas le vrai Jésus. is not the true Jesus. L'image que nous voyons ici, The image that we c'est un see here, dessin. this is a goal. Un homme a pu dessiner. That's a Mais man's faith. pourquoi nous l'avons ici à Why do we l'église? have it here in the church? Parce que le prophète de l'ère, All the prophets of the hour, William Branham, William Marion Branham, il a dit que c'est la seule photo that's the only qui image est proche that is close. avec le Jésus qu'il avait vu dans la vision. The children already saw the Donc vision. nous mettons ça parce que c'est proche. Because it's close. Mais ne vous imaginez pas Don't imagine que quand on parle de la connaissance de Dieu, by the knowledge on of parle de God. la connaissance de cette photo. Nous parlons de la foi dans la parole. Le peuple qui ne prend la foi dans la parole. Or, qui est la parole? What is the word? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans notre Christ, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Plus tard, cette parole s'est fait chair. Alléluia. La parole nous fait chair. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple qui ne connaît pas. People that know him. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. I heard someone in the Le peuple qui connaîtra, people that we know. ils seront forts. Non seulement forts, ils feront des exploits. C'est comme ça que la connaissance dont nous parlons, c'est la foi dans la parole. Is in found in the word. Aujourd'hui, nous avons la photo de So Fouan. we have an ear. Je peux m'imaginer. I was imagining. Si peut-être le temps d'Abraham, If in the time of Abraham, le Melchisedec qui était chez Abraham, Melchizedek was the s'il y avait des caméras à ce If jour, there were camera that on day, allait aussi prendre sa we were photo. going to take his. Donc aujourd'hui, on allait voir la photo de Melchisedec, le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas question d'une image. Alléluia. Parce qu'en chacun de Dieu prend une forme. Et la forme qu'il prend, c'est la forme de la parole. Et il a besoin d'un peuple qui peut l'identifier et croire en ce Dieu-là. Et quand il croit, alléluia, il a la récompense de cette foi-là. C'est ça, c'est que la Bible dit. Ce peuple-là sera fort. J'aimerais que ça puisse entrer. Want this to get in. Le peuple qui vont connaître leur Dieu, ils seront forts et ils feront des exploits. Est-ce que nous sommes forts? Are we strong this afternoon? Est-ce que nous faisons des exploits? Are we doing wonders? Peut-être que nous n'avons pas encore connu Dieu. C'est vrai que nous allons à l'église. Mais peut-être que nous n'avons pas eu une relation. Quelqu'un peut dire une relation. Une relation personnelle
avec Dieu. C'est comme ça que le prophète dit, la vie éternelle, c'est une vie individuelle, une vie personnelle. En d'autres termes, une relation entre vous avec votre Dieu. Amen. C'est le peuple qui va connaître ce Dieu, qui seront en contact avec ce Dieu, qui feront des exploits. Des exploits, ce sont des actes qui dépassent la compréhension humaine. Alléluia. Les actes qui vont au-delà de l'humain. Et Daniel dit, ce peuple feront ces choses. Et c'est que cet après-midi, nous pouvons nous asseoir, dire que réellement nous connaissons notre Dieu. Est-ce que nous pouvons dire, aujourd'hui, nous sommes en train de faire les exploits dont la parole nous parle. Cet après-midi, c'est pour toi. Alléluia. Nous voulons faire des exploits. Non seulement des exploits, mais nous voulons être forts. Et être fort, ça ne veut pas dire physiquement seulement. Mais être fort en tous égards. Alléluia. Maintenant, écoutez. J'avais 3 points que j'avais notés. Ils sont des points très capitaux. Pour nous aider. Alors que nous cherchons à entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Nous voulons entrer en contact avec le surnaturel. Le Dieu que nous adorons n'est pas physique. Alléluia. Notre Dieu est un esprit. C'est comme ça que la parole dit, pour ceux qui veulent l'adorer, ils doivent l'adorer en esprit et même en vérité. Parce que c'est ça sa nature. Oh, gloire à Dieu. Il est le grand esprit. Il s'est mouvé au-dessus des hommes. Et il est le même Dieu, il n'a pas changé. Il est le plus adorateur. Il doit les chercher en esprit. Oh, c'est un homme de Dieu en esprit. Alléluia. C'est comme ça que Abraham a dit, le premier homme qui a été créé dans le jardin de l'esprit. À l'image de Dieu. C'est celui-là qui peut adorer Dieu. Non pas le charnel. Et c'est celui-là qui peut faire nos exploits. Parce que le charnel de l'homme, c'est pour a été créé à l'image des animaux. Alléluia. C'est l'homme spirituel là qui doit entrer en contact avec le surnaturel. Alléluia. Pour arriver à faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Les exploits, c'est pour nous, ces enfants. Oh, je crois que quelqu'un m'entend. Les exploits, c'est pour nous, ces enfants. Mais comment y parvenir? Maintenant, écoutez. Le premier point que j'ai noté, c'est que in order for us to get in contact, pour qu'on puisse entrer en contact with the God who created the relationship, avec le Dieu qui crée des relations, with the God, avec le Dieu, in order for us to do the exploit, pour qu'on puisse faire les exploits and to be strong, et d'être fort. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, l'église est en dessous de ce privilège. The church is leading. Mais cet après-midi, je voudrais que tu puisses te révéler. Today I want to tell you que tu puisses vivre tes privilèges. Être fort. To be strong. Alléluia. In order for us to get in contact with God, Pour entrer en contact avec Dieu, we get to know Him as we spend more time with God. on doit les connaître, passer beaucoup de temps avec Dieu. Amen. In order for us to get in contact with that God we want, Pour qu'on puisse entrer en contact avec to le know Dieu, that God properly, pour connaître le we Dieu have to proprement, spend on doit time with that God. passer du temps avec le In Dieu, communion and fellowship dans la communion avec lui, with God. avec Dieu. Il est impératif. Ils En tant que croyants, les gens qui l'ont accepté, pour que nous puissions créer une relation. Alléluia. Amen. Avec notre Dieu. With our Il God. nous est demandé Require us à passer le temps avec Dieu dans la communion. and to spend time with Alléluia. C'est très important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Passer le temps
temps avec notre Dieu. Spend time with our Je God. parle du temps I'm talking about the time que nous passons en communion. that we spend Je me in demande pourquoi fellowship. Dieu l'avait voulu dans ce temps de la fin. Ask myself Avant que why le God prophète soit retiré dans la scène, the prophet of our qu'il time puisse parler sur la communion. to speak on the La dernière communion. prédication avec l'équipe, la communion. That he preached. Nous devons entrer en communion avec notre Dieu. Pour que nous le connaissions mieux, nous devons être en communion avec lui. Mais pour être en communion avec lui, ça demande le temps. Quelqu'un peut dire le temps. Can somebody say Le temps que nous passons avec Dieu, c'est le temps qui crée une bonne relation. Comment on passe le temps avec Dieu? how do we spend time with On God? passe le temps avec Dieu quand on How se do we spend consacre à time lui. when we consecrate On passe Him? le temps avec Dieu quand on pense à lui. When we think about Him? Alléluia. Vraiment, quand vous pensez chaque fois à Dieu, Every time that Dieu viendra. God will come. Oh, je pense que les œuvres sont toutes. Il faut que vous vous mettez à penser à lui. Dieu fera en sorte qu'il vienne. C'est ce qu'il a fait avec les disciples de Marie. Il était en train de penser et parler de lui. Dieu a fait lui ensemble avec eux. Mais comme si nous voulons une relation avec Dieu, nous devons passer beaucoup de temps avec lui. Alléluia. Dans la consécration. Répète la consécration. Consecration. Dans la méditation. In meditation. C'est ce qui nous crée une bonne relation. That's what creates a good relationship. Qui nous fait entrer en contact avec What le gets us Dieu. in contact with God. It is not just enough. Ce n'est pas juste assez. Come in Sunday to sit in the church like this. Le dimanche et s'asseoir. It is not enough. Cela n'est pas assez. To go more. On doit faire To beaucoup. create that relationship. La relation. Le Dieu qui était le Dieu d'Abraham. God, that was C'était le même God. Dieu d'Isaac. He's the same C'était God. le même Dieu de Jacob. The same God of Jacob. Chacun devait avoir une relation personnelle. Alléluia. Le Dieu de mon père doit être Dieu. To be your own God. Alléluia. Le peuple qui vont connaître ce Dieu People that will know feront des their exploits. God will do wonders. Donc nous devons passer le temps We must spend time avec Dieu dans la with communion. God in a C'est fellowship. un élément qui nous aide Is à entrer en element that helps contact us to get avec involved Dieu et le connaître God and to know Him more. And secondly, Nous devons l'écouter pendant qu'il parle. and we have to hear Him while He's talking to us. I do believe that God speaks in any other way. Dieu nous parle au moins de sa parole. God speaks us through His Word. For us that will believe the message, we have to listen to God. When we play the text, when we play, and the beloved will help us. C'est la voix de Dieu We say, the voice of God recorded. When we listen, God bless you, your friend. We say, Lord, with joy. God bless you. The way we create a good atmosphere that allows us to get into contact with that that we want to serve. Because we cannot be strong and to be one that we to know that God, to know Him, we need to spend time with Him. Not only spend time, we have to listen. Amen. And thirdly, we must also speak to Him. Take to spend time with Him in the communion, dans la communion, et de l'écouter quand il nous parle, and on doit aussi lui parler. When we listen by the reading of the word. We listen by hearing the sermons because it's very important. The child of God, his soul, should need God. On doit avoir besoin de Dieu beaucoup. If your soul doesn't claim that there must be a problem somewhere, it must need more God. And we seek to listen to Him. Our soul will never be satisfied when we expose the soul to the television, when we expose the soul to social media. And the soul of a believer must be in the joy. Listen to the word of God. Because you become what you see. What gets in you is what you became. Amen. Therefore,
child of God must need to listen to him, and we must speak to him. Amen. And this is natural. As we say, the natural typifies the supernatural. When you want to get in contact with someone, when you want to know them better, what do we do always? We have to come closer to the person. We have to spend some time with the person. Because we cannot say somebody, we have not yet in contact. For us to know better, we will start in contact. That is a relationship. We must listen to them. We must listen to them. Yeah, we know the person. What the same. Every time we can say, we must get the moment. Amen. The moment that will help us to get in contact with him and know him. And this will bring us in intimacy, and that will bring us in a relationship that is based on love. Amen. Relationship that is based on love. That's what the word says. God so loved the world, and that's the love us his only begotten Son. So whoever believes shall not perish. Amen. But have a heart in abundance. Amen. God love us approach. Glory be to God. That's the first commandment. We must love God. And the love that we manifest is manifested by the word. Amen. The love is an element that is powerful. When God loves us, nothing could stop him in heaven. He left the glory. He came down on earth to die for me and you. Amen. That is the cause of love. God left everything that come and die for you. And if we love you, nothing can serve that problem. If we love God, we need a word, all the way, walk whatsoever. God is the separate us from. That's what Apostle says. Amen. Notre relation avec Dieu, our relationship with God is based on love. The love, but that is a part of it. And love God. Love His word. Love His children. Why are there problems? Because the love of God does not end. Amen. We must love the love of God in our heart. Love one another. Amen. We have to love others. And we have to love them. Amen. That is the relationship that we need. And these people that know this God, they will not be the same. There will be a storm. My prayer this afternoon was to strong in Christ's name. I said the one who reached that storm is going to have a personal experience with God. That's how God. And I said that when you have this relationship with God, this relationship that will give you courage. Amen. The courage. The relationship that we have with God does not give us fear, but it gives us the courage. And somebody say courage. Amen. That's the relationship we have with God. Listen to what the prophet says here. Paragraph 30. L'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance. Paragraph 30. Amen. Il dit, la foi peut signer mon pardon, mais la peur ne le fera pas. Voyez-vous? Et la peur n'est pas bonne du tout. Et si la peur n'est pas bonne du tout, il n'y a pas de valeur en elle. Discutons ces choses tous ensemble. Nous devons rejeter.
toutes ces choses. But to say all these things. Mais là, écoutez, Now listen. and let us have faith Et ayons la foi and believe God. et croire en Dieu. So it is by faith Et c'est par la foi we know God. que nous connaissons Dieu. It is by knowledge. Et non par la connaissance. Hallelujah. Les prophètes The disent, prophet says, si la foi peut nous faire pardonner, if for the faith can bring us to forgiveness, la peur ne peut rien nous amener. the fear cannot do Et nothing. le prophète dit, nous devons rejeter And the la prophet is to reject now everything. Alléluia. Et nous devons maintenant avoir la To foi. have faith, Croire en Dieu. believe in God, Parce que la foi, because the faith c'est pas la foi que nous is a connaissons. God that we know God, Non pas par la not connaissance. by the knowledge. Alléluia. Donc, c'est pas la foi que It's nous by connaissons Dieu. we know God. Amen. Amen. Et ces peuples qui vont connaître leur Dieu. Now, these people have to know the God. Et ces peuples-là, These people, ils seront they will be one. They will be strong. Amen. This afternoon I pray that we must be people that will get God out of our God. We have a relationship. That's we cannot believe. No God is intimacy. And each one of us have a relationship. God of William and brother will be your God. Amen. Because we cannot say God of Father, but we are talking about God of God. Amen. The experience of God of Amen. That is when we receive the relationship with God. Amen. The people that surround God, they will do wonders. We have to get in contact with God. Not just in stories. When we talk about the men who lay the actions of strong actions, tu veux que dans ce monde, de faire l'impact, tu dois entrer en contact avec le surnaturel. Mais tu veux vivre juste comme tout le monde, tu ne marqueras pas la différence. Mais quand nous parlons de David, David was a man of the same nature like you and me, but that man impacted. He did wonders. Why? Because he acknowledges God. He was a young man. And he went to go through the challenge. Now, us we have challenges. But David knew where he stands. He knew his God. That's why that day, when he was going through, when he went before Goliath, he found that was a challenge that everyone was scared of. But him, with his faith, he had also to be scared. But only the David remember that in a bush, he had an experience of God when I was in the bush, and that I killed it. That an animal comes, not killed. What about this? Amen. The people of faith, they all experience God. They can always remember the God. And that is the battle to face every challenge. That is the knowledge of God that you have. Today, we become weak. Why? Because we don't know the reality of God. Amen. When you know your God, in other words, you know your position in Christ. That's why, no God. If He, as we are, they ask a question, and you are from which family? If someone says, I don't know which rich people of this world, I'm from Bill Gates families. What will be our attitude? You in the same family as Bill. We don't know what to say. We want to see the light. Bill Gates heaven. We are sons of God.
women. When David knows that he was not scared. That's what the prophet says. They must reject the fear. They must say, face the devil, not in the enemy, but in the devil. The one who says us. I'm not this man. Amen. What makes us strong when we know our position in Christ. When you know your position in Christ. That's why this man was not scared. He was ready to take your life. Some of the challenges were looking bigger, but he was ready to the one who takes care of us. The one who fights for us. Okay, not battle. Not fighting. That will fight. God will fight. That's why Shadrach, Meshach, and Abednego, when they were in the fire, glory be to God. They were not one. They knew the way. The sons and daughters of God. They knew that our Father will take care. Because our Father is the man of evil. He cannot let evil surrender them. Evil can kill thy angel. Look out. See the man of evil. The man of evil in heart. No, it's not hiding. Because he got a strong vision, far away vision. While the eagles are starving, the mother eagle Amen. While the people in the fire, before the evening through them, they were not scared. Yesterday I was imagining this. I was looking at the fire. I wanted to say, Father, now the heat is the fire. Just a small fire. The heat. Imagine now. I can't do it because I believe so yourself to this. We need someone I'm going to get ready. I look at the fire. I say, these people that created the fullness, this is not the fullness. Not what's on the fullness. That was 7 times more than any other fullness. They say at the resurrection, and the truth. And Balaam comments after that. We said that in the fourth is where they get. There were angels moving before God. Angels saying, there were angels of fire. Send me last time. The people going to that God said, stay quiet. They didn't know what he's going to do. Yeah. For the case of ministry, he decided to enter I'm going down special relationship. Then you get position. Things of God are not appearing. It's the position of God. Marie, you can be husband to God's daughter, and wife to a son of God.
You must have an individual relationship with God. Because that day when the trumpet shall sound, it will be between you and your God. That's why we have to get people prepared. This God has started the house to be ready. You can get many. But be ready. Be ready. Glory be to God. Listen what I'm saying. What he came to do. And the sermon, church ages, wisdom of church ages. Listen for the prophet. Not for one moment do I bring a message to the people that they may follow me. En aucun cas, j'amène le message au peuple que les gens puissent me suivre. Who join my church? Ou pour se joindre à mon église. Some following an organization. Ou commencer une organisation. I have never done that and I will not do that. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. I have no interest in those things. Et je n'ai pas intérêt dans ces choses. Non, le sait. Mais But I do have an interest j'ai l'intérêt in the things of God and the people. dans les choses de Dieu et le peuple. And if I can accomplish just one thing, Mais si je peux accomplir seulement une seule I chose, will be satisfied. je serai satisfait. That one thing Et une seule chose là, is to see, c'est de voir, establish a true spiritual établir une relation spirituelle véritable between God and the man. entre Dieu et l'homme. Hallelujah. When men become a new creation, Ouais, l'homme devient une nouvelle créature en Christ, rempli with his spirit, avec de son esprit. and live according to his word. Et vit selon sa parole. Amen. We can feel as though he prophet. This is the benefit of the prophet, is to see a relationship established between God and his creator. Where a man is filled with spirit. To him according to his word. Glory be to God. What God is for us to create a relationship with him. Hallelujah. Amen. A relationship with him. By the time that we are with God, the moment that we listen, the moment that we speak, the moment that we pray, God, hear those moments. Amen. Because God wants to see us to be strong and to do wonders. Amen. And together, there is a relationship that we must live in. And we shall see the God of worship is more than a man. Amen. And his will is more than a man. He's not like a man. Tonight, but he's God. Branham said one day, and he had a conversation, a chat with unbelief. He said, Abraham, you know, I love to be in your meetings. I love to come. But something that I'm against, I see you lift up Jesus the Lord. He's a man. Hallelujah. Glory be to God. God says exactly. He said true. But not the complete truth. Because Jesus is 100% a man. He's also 100% God. Amen. And the prophet says, paragraph 77. Who is this? C'est qui ça? Dans la mission 1959, mai 10, they say that today. Ils disent ça aujourd'hui. There is a school of theology and that teaches. Il y a l'école de théologie qui enseigne aujourd'hui Jesus was a great man.
Jésus était un grand homme, that he was a good man. qu'il était un bon homme. Some of them even say that he was a prophet. Et d'autres disent même qu'il était prophète. Now, if he was only a prophet, Et si il était seulement prophète, who a good man, ou qui est un bon homme, un bon monsieur, seulement un bon monsieur, we are in our sins. Nous sommes dans le péché, dans le péché. we are in our sins. He was more than a prophet. Il était plus qu'un prophète. He was more than a good man. Il était plus qu'un bon homme. Yes, he was a good man. Il était un bon homme. Yes, he was a good prophet. Il était un bon prophète. But Mais he was more than a man. il était plus qu'un homme. Hallelujah. Amen. He was God Il était Dieu manifested manifesté in the flesh. dans la chair. Hallelujah. Amen. To take a sin away. Pour ôter le péché. Hallelujah. Amen. Le prophète, comme on le disait, Jésus était un bon homme. Jesus was a good man. Il était un prophète. He was a prophet. Il était ceci. He was that. Dans oui, il était. Ram said, yes, he was. Mais il était plus que But ça. he was more than that. Alléluia. Jésus était un prophète. Jesus Mais plus que was a ça. prophet, but more than a Jésus prophet. était qui? Jesus was a Il était Dieu. because he was God manifested in the flesh. Alléluia. Amen. Oh, nous n'avons pas honte. We don't worship a man. Nous avons Dieu. We worship God. Alléluia. Ram said, if it was only a man, Nous sommes toujours dans le péché. we are still the sins. Mais nous adorons un But Dieu. we worship God, Celui qui enlève le péché. one who takes away Oh, the sin. cet après-midi, nous sommes pardonnés. This afternoon, we are forgiven. Because we worship God only. Il était un homme, Who was the man? mais il était plus que But he was more than a man. Alléluia. Il était Dieu. He was C'est God. comme ça qu'un jour, That's what was. oh, gloire soit la nez. Glory be to Quand God. il s'est retrouvé dans une barque, When he found himself in a ship while he was sleeping, a storm rise, and the disciples surprised, and they didn't know what to do. It was very difficult, and the best of him was the man. Yes, he was a man, but he was still a God. And they remember, regardless of the trouble that are arising, the good news for you, my brothers and sisters, regardless of what you go through, there is something to remember. Not a massive effort. Let's go. And rather than this happening, that is God. I'm ready to take him up. The disciple went to walk it up. And he said, wake up, master. We are dying. Glory to God. He stood up. He woke up. When he woke up, il a regardé la tempête. he looked at the storm. L'homme qui a le dernier mot. The man knowing the last word, and he spoke the storm. The storm stood. Amen. God, I don't know what is moving around this house. There's someone in the life. Who is this man? He was more than a man. He was God. It was difficult. Like he should be saying, it's God. It's God. This afternoon, I want him to speak with them. Amen. Because he is the for the tomb of Levi. He cried like a man because he was 100%. Ram said, he took his shoulder. He put his amen. He gave a order. Where you Shema? Where you Shema? The same God. I'm saying every sin. The same God. He was a man.
Amen. But the only difference. He was a man, but he had his supernatural. It will acquire. And my brother Ben Hood can say, my brother Ben Hood, one follower man, most like this, my brother was died. Why was that beautiful? One, you know that the Lord man to you the scripture, how my brothers come. Say my word now. That was nothing in the Bible and nothing. Bible was a man. More than a man. I said, my brother, you did well to run yesterday. Because people don't run away. That man, they're going to kill you. The Bible kills people. But what happened to us? What happened yesterday?